Our discussion is second order differential equation. Second order differential equation. আমরা এখানে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের কথাই ভাবছি। লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল কারা কোন ইকুয়েশনকে বলবো যেখানে ডেরিভেটিভ অফ দ্যাট মানে যে ফাংশনের ডেরিভেটিভ করছি সেটা আর হলো ফাংশনটা যদি y এর ডেরিভেটিভ করি তাহলে ফাংশনটা ddx অফ y সরি ফাংশনটা y তাহলে ddx অফ y ইজ দ্য ডেরিভেটিভ আর হলো y ইজ দ্য ফাংশন। ওকে, তো বলছে লিনিয়ার ইকুয়েশন যদি হয় তাহলে এই ডেরিভেটিভের অথবা এই ফাংশনটা স্কয়ার কিউব এইগুলো কিছু হবে না। ইকুয়েশনটা এমন হবে যে এর মধ্যে স্কয়ার অফ y বা ddx অফ y বা তারও হায়ার অর্ডার যদি হয় সেগুলোর কোনো ডেরিভেটিভ এইগুলোর কোনো এক ছাড়া অন্য কোনো পাওয়ার থাকবে না, তাহলে সেই ইকুয়েশনটাকে বলবো লিনিয়ার ইকুয়েশন। যেমন আমরা স্ট্রেট লাইনকে বলি লিনিয়ার ইকুয়েশন, কেন ax by c, কিন্তু যখনই x by c না হয়ে স্কয়ার অফ কোন একটা থাকবে y square 4x, then that is not linear, তখন সেই ইকুয়েশনটা কি হয়ে যাচ্ছে কার্ভ ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে। রেডি? বা স্কয়ার করছি আবার x square y square a square, তখন কোন সেটা সার্কুলার ইকুয়েশন, that is not linear. রেডি? সো when the higher order মানে পাওয়ার যদি হায়ার হয়ে যায় তখন কিন্তু সেই ইকুয়েশনটা আর লিনিয়ার থাকে না। তো এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের সমস্ত কাজই লিনিয়ার ইকুয়েশন দিয়ে, নট নন লিনিয়ার ইকুয়েশন। রেডি? সো আমাদের কাজ হলো এখানে আমরা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ডেফিনেটলি লিনিয়ার ইকুয়েশন। ওকে, এই ইকুয়েশনটাকে দেখো আমি এইভাবে লিখছি যে জেনারেল ফর্ম অফ এ হোমোজেনিয়াস লিনিয়ার, জেনারেল ফর্ম of a homogeneous linear differential equation. তাহলে কতগুলো কথা আছে, হোমোজেনিয়াস আছে, লিনিয়ার আছে। তার একটা জেনারেল ফর্ম আমরা এখানে লিখছি, সেটা হলো ধরো অফ n এর অর্ডার, অফ n এর অর্ডার, অর্ডারটাকেও এখানে মেনশন করলাম। অর্ডার যদি n হয় তাহলে সবথেকে ম্যাক্সিমাম ডেরিভেটিভ হবে n d2 dny dxn, দিস ইজ দা টার্ম। এর সাথে একটা p1 কোএফিশিয়েন্ট রাখছি, এখানে একটা p0 রাখতে পারতাম, নট নেসেসারি রাখতেই হবে। তো এখানে dn - 1y dxn - 1 p2 dn - 2y dxn - 2 and so on করতে করতে লাস্টে চলে যাবে শুধুমাত্র y থাকবে। লাস্ট এখানে আমি pn লিখলাম y, this is equal to 0. If the right hand side is 0 then the equation is homogeneous. If the right hand side is a function of x then this is not homogeneous, this is called non homogeneous equation. Okay, যেহেতু এটা ম্যাক্সিমাম তোমার ডেরিভেটিভ আছে n এর, so this having the order n and linear কেন, এর মধ্যে কোথাও স্কয়ার নেই এদের বা কিউব নেই, that is not মানে মোর দ্যান পাওয়ার 1, যে কোনো একটা ডেরিভেটিভ বা y এর পাওয়ারটা 1 এর বেশি নয় বলে এই ইকুয়েশনটা লিনিয়ার ইকুয়েশন। রেডি? আর দ্য কনস্ট্যান্টস হিয়ার, আমরা ইনফ্যাক্ট এখানে এই যে কনস্ট্যান্টস গুলো, দ্যাট ইজ p1 p2 ডট 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 এটসেট্রা pn আর কনস্ট্যান্টস, এখানে কিন্তু এরা কনস্ট্যান্ট এবং এরা কেউই x এর ফাংশন নয় বা y এর ফাংশন নয়। যদি x এর বা y এর ফাংশন হয় তাহলে কি সেটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নয়? অবশ্যই ইকুয়েশন, বাট উই আর নট সলভিং those type of equations in this semester. আমরা এখানে কিন্তু ওগুলো সলভ করতে যাচ্ছি না, অবশ্যই করা যায়, that will be done in the
next time another class অন্য জায়গাতে আমরা সেটা করব ওকে সো টার্মগুলোকে মনে রাখছি the equation is homogeneous because of this zero on the right hand side this is linear because there is no power having power of the derivative or y not greater than 1 so this is linear and this is of order n তো হোমোজিনিয়াস এর ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করছি একটা স্পেশাল কেস করছি হ্যাঁ ধরো ছোট করে ইকুয়েশনটা বানাচ্ছি হোমোজিনিয়াস এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন নন হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন অল্প পাওয়ার নিচ্ছি মাত্র দুটো নিচ্ছি আমরা এখানে ধরছি d2y dx2 প্লাস এইভাবে d2y dx2 প্লাস t1 d dx of y plus p2y is equal to 0 this is linear equation sorry homogeneous equation and the equation is you may take care 0 here p0 here there is no problem এখানেও একটা কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে বেসিক্যালি আমরা সেই কনস্ট্যান্টটাকে ভাগ করে দিয়ে এটাকে ফ্রি রাখি বুঝলে এবার কোন কোন বইয়ের মধ্যে এটাকে p0 একটা থাকে p0 p1 by p0 p2 by p0 এইভাবে ওটাকে এক্সপ্রেস করে বাট সেটাও তো একটা কনস্ট্যান্ট দ্যাট ইজ টেকেন হিয়ার মানে এইভাবে আমরা নিতে পারি প্লাস p2y this is equal to x if x is a function of x here then this equation is called non-homogeneous equation sir বলছি জায়গাটা দিয়ে দেব ঠান্ডা হাওয়া আসছে একটু খাবার হ্যাঁ এবার তাহলে এই যে ইকুয়েশন ইজ ফর সেকেন্ড অর্ডার দুটোই সেকেন্ড অর্ডার এটা সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন তো আমরা এই ধরনের ইকুয়েশনকে সলভ করতে চাইছি তো আমাদের এখানে থিওরেম করতে হবে প্রথমে সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস এর একটা থিওরেম আমরা প্রথমে জেনে নেব second order differential equation with constant coefficients let us consider differential equation d2y dx to plus এটাকে a1 করতে পারো but a1 is homogeneous equation
লিনিয়ার হোমোজিনিয়াস ইকুয়েশন এটা বলছে। এবার এই ইকুয়েশনটাকে অনেক সময় এভাবে ট্রান্সফার করতে পারো, লেট ddx is taken as capital D, এভাবে লেখা আছে ddx ক্যাপিটাল D দিয়ে লিখতে পারি। তাহলে ডাবল ডেরিভেটিভ যেটা আছে d2 dx2 is taken as d square. If this is d square, then the equation becomes কেমন হবে, d square plus a1d plus a2y is equal to 0. This is the equation. এভাবে লিখতে পারি। এই ইকুয়েশনটাকে, এটা অবশ্যই আমাদের ডি ইকুয়েশন বলা হয়, ইকুয়েশন ইন ডি ফর্ম বলি এটাকে, ইকুয়েশন ইন ডি ফর্ম, মানে ডি এর মতো, ডি এর সাহায্যে যখন আমরা লিখি তখন এটাকে এইভাবে লিখতে চাই। এবার আমাদের দুটো থিওরেম রয়েছে, এই থিওরেমটাকে আমরা একটু এখানে স্টেট করছি। থিওরেমস, দেখো, if y1 and y2 are two linearly independent solutions, of a second order linear differential equation, second order linear differential equation, then y is equal to c1 y1 plus c2 y2 will also satisfy the equation. Will also satisfy the equation. Will also satisfy the equation. Here C1 and C2 are two constants. প্রথমত এটাকে অ্যাকচুয়ালি সুপারপজিশন প্রিন্সিপালি বলা হয়। যদি y1 এবং y2 এরা দুটো সেপারেটলি কোন ইকুয়েশনের সলিউশন হয়, তাহলে তাদের লিনিয়ার কম্বিনেশন অর্থাৎ c1 y1 plus c2 y2 is called the linear combination of the solutions. This is also a solution of the equation. Actually this is called superposition principle. আমরা c1 c2 কে যদি 1 করি তাহলে definitely বুঝতে পারছি y1 plus y2 is the summation of the two solutions, is also another solution. Next, the necessary and sufficient condition. And sufficient condition that y1 and y2 are a linearly independent solution. Linearly independent solutions. সেটা necessary sufficient condition কেমন বলছে, এই রকম ডিটারমিনেন্টটা y1 y2 y1 prime y2 prime. What is y1 prime? এটা ডেরিভেটিভ, দিস আর ডেরিভেটিভ। এটা জিরো হবে না। যদি জিরো না হয় তবে বলবো যে এই
solution দুটো linearly independent. তাহলে what is the condition for two solutions to be linearly independent? সেই কন্ডিশনটা এটা। এবার এই যে ডিটারমিনেন্টটা, এটার একটা নাম আছে, this is called the Wronskian. This is called the Wronskian. Wronskian is the determinant W is equal to eta y1 y2 y1 dash y2 dash y1 dash y2 dash is the derivative. Actually y1 dash is equal to ddx of y1 and y2 dash is equal to ddx of y2. The determinant W is called the Wronskian of y1 and y2. The Wronskian of the solution linearly independent linearly independent is called যে আমরা এই ধরনের কিছু ধরো ax + by যদি হয়, এই যে রিলেশনশিপটা, এটাকে বলছে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে, দিস কল লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। মানে এখানে কোনো স্কয়ার টার্ম থাকবে। Now the general solution of the equation. This is equation 1. Let us consider a trial solution. To solve this type of equation, we take a trial solution. Let y is equal to e to the power mx be a trial solution. এটাকে বলি trial solution. যদি ট্রায়াল সলিউশন হয়, তুমি কি করবে? এটাকে ডেরিভেটিভ করবে, y dash লেখা যায় বা ddx of y is equal to m e to the power mx and d2y dx2 is the m square e to the power mx, double derivative করবে and substitute these values d2y dx2 dy dx y in equation 1. Get it? Substituting the values in equation 1. Substituting the values of y, ddx of y and d2y, dx2 in equation 1. বসিয়ে দিচ্ছি ভ্যালুস গুলো, m square e to the power mx, a1 m e to the power mx plus a2 e to the power mx is equal to 0. So take here common e to the power mx is equal to 0. এবার e to the power mx এর সাথে একটা কোনো কিছুর মাল্টিপ্লিকেশন 0 আছে। দুটো রাশির গুণফল যখন শূন্য হয় তাদের মধ্যে যে কোনো একটিকে 0 ধরতে পারি। e to the power mx কে যদি 0 ধরি তাহলে y0 মানে সবই 0, so that not is equal to 0. Here e to the power mx cannot be taken 0, so we have to take m square plus a1m plus a2, this is equal to 0. তো এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন, মানে দ্বিঘাত সমীকরণ। দুটো বীজ থাকবে একটা দ্বিঘাত সমীকরণে, বীজের একটা ভ্যালু m1 আর একটা m2। এবার এই বীজের যে ভ্যালুগুলো, রুটের যে রুটস যেগুলো আসবে, সেই রুটগুলো এমন হতে পারে, দুজন সমান হতে পারে, দুজন অসমান হতে পারে, দুজন রিয়েল হতে পারে, আবার ইমাজিনারি হতে পারে, কমপ্লেক্স কনজুগেট হতে পারে, whatever it is. There are different cases. So according to the different cases, the solution will be different.
Quadratic equation having two solutions. Let us consider the solutions are m1 and m2. If m1 is equal to something, m2 is something, যদি তাদের মধ্যে অনেক রকম রিলেশন হতে পারে, দুজন সমান হতে পারে, অসমান হতে পারে, রিয়েল হতে পারে, ইমাজিনারি হতে পারে, কমপ্লেক্স কনজুগেট হতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো যা যা হবে তার উপর ডিপেন্ড করে আলাদা আলাদা সলিউশন পাবো। ওকে, এই ইকুয়েশনটাকে বলছে AE or auxiliary equation. This is called auxiliary equation. AUXI. A line auxiliary. এটা এখানে হবে AUXI LI RY. Auxiliary equation. এবার এটাকে 2 নম্বর ইকুয়েশন দিলাম। যেহেতু এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মানে দ্বিঘাত সমীকরণ, তাই এটা এর দুটো সলিউশন আছে। This is a quadratic equation. Quadratic equation and having two solutions, মানে two roots. Solution বলতে গেলে two roots. Having two roots of m. Say একটা m1 আর একটা m2। m1 আর m2 এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা সলিউশন গুলোকে লিখতে পারি। সেপারেট সলিউশন কি হবে? হেন্স একটা সলিউশন কে ভাবতে পারে y1 that is equal to e to the power m1x and e2 y2 is equal to e to the power m2x, the two different solutions. And y is equal to যেহেতু m1 e to the power m1 mx, তাহলে যখন m1 তখন সেটা y1 is equal to the power m1x, আর যখন m2 তখন y2 is equal to e to the power m2x। এটা করলাম। এবার কথা হলো যে এই যে ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশন দুজনই এক নম্বর ইকুয়েশনকে সলভ মানে স্যাটিসফাই করে, y1 ও স্যাটিসফাই করে, y2 ও স্যাটিসফাই করে। তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন, দুটো ভ্যালু যদি, এই রুট যদি একই ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে, তাহলে তাদের মধ্যে ওই যে একটা থিওরেম আমরা শিখলাম, y1 and y2 আর যদি দুটো ইকুয়েশন হয়, দুটো সলিউশন হয় কোন ইকুয়েশনের, তাহলে তাদের লিনিয়ার কম্বিনেশন ইজ অলসো এ সলিউশন। সো আমরা বলতে পারি the general solution is given by y is equal to c1 y1 plus c2 y2. This is the general solution. So আমরা এখানে বলতে পারি যে in general তাহলে আমরা বলতে পারি, so y is equal to c1 y1 plus c2 y2 is also another solution, এটা বলতে পারি। কিন্তু এখানে পুরো ব্যাপারটা ডিপেন্ড করছে m1 and depending on m1 and m2 values, এদের ভ্যালুর উপরে we may consider different cases। বুঝলে, আমরা বিভিন্ন কেসগুলো ভাবতে পারি। we may consider different cases। Case 1, case 1, case 1 এ ধরছি কি, অক্সিলারি ইকুয়েশনের রিয়েল এবং ডিফারেন্ট রুট যদি হয়, অর্থাৎ m1 m2 আর রিয়েল and different, when
M1 and M2 are real and different. স্যার Real আর হলো different যদি হয় এরা স্যার এরা ওই কি স্যার if M1 M2 are real and হলো unequal but different, then y is equal to এভাবে লেখা হয় general solution এটা y is called a general solution. Y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. এটা কেস রিয়েল আর ডিফারেন্ট। যদি এরা রিয়েল কিন্তু ডিফারেন্ট না হয়ে দুজন ইকুয়াল হয়ে যায়, m1 m2 রিয়েল, রিয়েল মিন্স 2 4 এরকম ভ্যালু রিয়েল নাম্বার, এবার সেটা হয়ে ডিফারেন্ট না হয়ে দে আর ইকুয়াল যদি হয় তাহলে কি হবে? কেস 2, when m1 and m2 are real and equal, দুজন সমান হয়ে গেল, তখন আমি লিখতে পারি m1 সমান সমান m2 সমান সমান m লিখলাম। সো এখানে বসালে ইজিলি এটা বসালে c1 e to the power mx plus c2 e to the power mx লিখতে পারছি, কিন্তু সেটা কারেক্ট নয়। তাহলে এই কেসটাকে আলাদা করে বলতাম না। এটা কি হয়, কনস্ট্যান্টের সাথেও একটা x মাল্টিপ্লাই হয়, বুঝলে? কনস্ট্যান্টের সাথেও একটা x মাল্টিপ্লাই হয়, দ্যাট ইজ এরকম y is equal to c1 plus c2x, এটা ই না c plus c2x e to the power mx. This is the type. This is the rule. আসলে মানে এটাকে সলভ মানে এটাকে বসাতে দেখবো ওটাকে সলভ করছি। হ্যাঁ, তো এইবার যদি থার্ড অর্ডার ইকুয়েশন হয় c3x স্কয়ার অ্যাড হবে, ফোর্থ অর্ডার ইকুয়েশন যদি আসে তাহলে c1 plus c2x plus c3x স্কয়ার plus c3x cube c4x cube, like that. But স্টপ হয়ে গেছে। স্যার স্টপ হয়ে গেছে। our next case is when m1 m2 are complex conjugate, then we may take care m1 is equal to alpha plus I beta m2 is equal to alpha minus I beta, and then we may write the value of y, that is the general solution. তুমি এখানে এই m1 m2 ডিফারেন্ট কেস ধরে নিও, এটা করতে পারি, মানে এটা যদি বসাই তাহলেও হবে। then y সমান সমান c1 e to the power alpha plus I beta x plus c2 e to the power alpha minus I beta x, এটা লিখতে পারি। লিখে দেখো e to the power alpha x is common here, এখানেও হবে এখানেও আছে, so you may take it as c1 e to the power I beta x plus c2 e to the power minus I beta x, you may take that. এটা হতে পারে, অথবা যদি আলফা ই টু দি পাওয়ার বিটা এক্স টাকে আই বিটা এক্স টাকে যদি কোসাইনে কনভার্ট করি সেটাও একটা হতে পারে। দিস ইজ আ সলিউশন, এরকম একটা কিছু হতে পারে কখনো। if you take if e to the power I beta x is taken as cos beta x plus I into sin beta x, so
সো নেগেটিভ সাইন যখন হবে ডেফিনেটলি এখানে একটা নেগেটিভ নেওয়া যেতে পারে। সেটা যদি ধরো তাহলে এখানে এইটা কেটে যাবে, দ্যাট ইজ y is equal to e to the power alpha x c1, this value is আমি এইভাবে লিখছি cos beta x plus I sin beta x সাথে c2 into cos beta x minus I minus I sin beta x like this। এটা বলে দেখো এটাকে একটু চেঞ্জ করে লেখা যেতে পারে, কিভাবে আসে সেটা এখানে সব দেখে দিচ্ছি। e to the power alpha x থাকছে c1, এই cos beta x কমন যেতে পারে, c1 plus c2 cos beta x plus I common c1 minus c2 sin beta x. So you may take here, this is constant, sum of constant, this is also sum of constant, so you may take these as another constant. So e to the power alpha x এখানে লিখতে পারো a1 cos beta বা ab আলাদা করে লেখা যেতে পারে, this a cos beta x plus b sin beta x, this is b, not think it beta, where a সমান c1 plus c2 and b সমান I c1 minus c2. These are the constants here. So the solution, another solution is taken as this. When these are complex conjugate, the roots are complex conjugate. We may also take here a and b constant as some cosine phi and sin phi, and then it may be cos beta x plus phi or beta x minus phi, but sin no আসতে পারে। So like that, there are so many solutions there. So I think you can understand this. Let us solve the following equation. Solve it. Solve the equation. এটা এক নম্বরে আমি লিখছি, বাট আমাদের প্রবলেম শিটে এটা মনে হয় 24 আছে। So to solve this equation we have to take a trial solution. এটা হলো equation 1 ধরছি। To solve the equation, let us consider y is equal to e to the power mx as a trial solution. Trial solution ধরতে পারি। So এখানে তুমি বসাচ্ছো, এবার তুমি বুঝতেই পারছো যখন ডেরিভেটিভ করব ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, putting in equation 1 we should get here the auxiliary equation. একেবারে দেখেই বলে দেওয়া যায় auxiliary m square plus 3m minus 4 is equal to 0 auxiliary equation। তবু আমি করছি কিরকম, এখানে লিখছি m square, putting in equation 1 একবারে পুট করছি। দেখো এটাকে y যদি বসাই তাহলে ডেরিভেটিভ করে বসাবো m square e to the power mx minus plus 3m e to the power mx minus 4 e to the power mx, this is equal to 0. So when taking e to the power mx as common, so auxiliary equation আসে কি, এইটা m square হয়েছে, এটা 3m হয়েছে, minus 4 হয়েছে, দেখেই বলে দেওয়া যাবে what is the auxiliary equation if you take the trial solution as this. So that m square plus 3m minus 4 is equal to 0 as e to the power mx not is equal to 0. So যখন সময় থাকবে না হাতে, let us consider as trial solution, hence the auxiliary equation from this equation একবার এটাকে সলভ করব, quadratic equation solution কত হবে, m এর ভ্যালু কত হবে, -4 -4 আর 1, তাহলে 4 আর 1, তাহলে এটাকে দেখো আমি এলাবোরেট করছি, m square
plus 4m minus m minus 4 is equal to 0. m common নিলাম, m plus 4 minus 1 common নিলাম, m plus 4 will give you 0. So m minus 1 m plus 4 is equal to 0. That is the roots are কত? m is equal to 1 4 minus 4. Let m1 is equal to 1 and m2 is equal to minus 4. Roots are real and different. Roots are real and different roots. So if they are different and real, what should be the solution? So the general solution is given by y is equal to c1 e to the power 1x মানে x plus c2 e to the power minus 4 into x. This is the solution of this equation. They have C1 and C2 are arbitrary constants. C1 and C2 are arbitrary constants. এইবার কোশ্চেনটা হলো সেটাই, হ্যাঁ, যে আমরা তো একটা we are solving this equation to let দেখো নিয়ে trial solution when trial solution is taken then we get the auxiliary equation. So the auxiliary দেখো auxiliary equation is কি হবে? m square minus 4m plus 4 is equal to 0 একবারে বুঝলে এটা। সো m minus 2 whole square, তাহলে m এর রুট হলো কটা? 2 হলো আর 2 হলো। লেট আচ্ছা m এর রুট 2, তাহলে দুটো ইকুয়াল এন্ড রিয়েল রুটস আর। সো এই কেসটাই কি হবে? জেনারেল সলিউশন ইজ y সমান সমান c1 plus c2 x into e to the power 2x. That's all. এটাই our problem 3 is d square minus 2d plus 5y is equal to 0. Let y is equal to e to the power mx be a trial solution. So putting in this equation we have the auxiliary equation is m square minus 2m plus 5 is equal to 0. যাদের ইচ্ছে তারা বসিয়ে নিয়ে এটা বার করবে, আর যাদের ইচ্ছে নেই তারা ডিরেক্টলি দেবে, কোনো সমস্যা নেই। অক্সিলারি ইকুয়েশন ইজ দ্যাট। সো এটাকে আমরা কি করে করব? শ্রীধরাচার্য। m is equal to minus b plus minus root over b square মানে 4 minus 4ac মানে 20 by 2 into a, that is equal to minus 16. এখানে 4 বেরিয়ে আসবে 1, তাহলে 1 plus minus 4i, 4টা ভাগ হয়ে যাবে 2i. So let us consider m, আচ্ছা রুটস আর কি হলো? রুটস আর এটাকে কি বলে? কমপ্লেক্স কনজুগেট যদি হয়, কমপ্লেক্স কনজুগেট যদি হয়, then m1 is equal to 1 plus 2i and m2 is equal to 1 minus 2i. Then the solution is
General solution is e to the power x লিখলাম ওটাকে a cos beta beta means 2 here a cos 2x plus b sin x is the solution. You may take different form also. Here a and b are arbitrary constants. That's all about these topics.